I am requesting Team InnovaSix to present their PPT. Team InnovaSix, Chandra Pratik Sharma, present their PPT. Am I audible? Hello. Hello. Yes, you are audible. Kshitij, please present the PPT. Hello, Kshitij. Yeah, thank you. Yeah. One more. So very good. One more thing I want Very to good say. evening, everyone. Within 5 to 7 minutes, not more than that. Okay, Bhaiya. Okay, Bhaiya. Okay. A very good evening, everyone. Myself Pratik Sharma from second year CSE department, and on behalf of my teammate InnovaSix, I'm here to represent the idea and research done by my teammates on problem statement, that is AI-driven optimal internship matching for PM internship scheme. Now, before diving into the functionality of the solution, I would like to draw attention towards the two major problems why this problem exists. That is, what exact the problem is being addressed over here, and why does this problem exist. Now, coming to the first question, for companies matching thousands of student application with suitable opportunities, and manual matching is like time consuming and really inefficient. And also it doesn't represent the fair matching process of candidates, especially from the rural areas or from different social categories. So, and why this problem exists is because of the lack of systematic data driven allocation framework to perform this specific work. So to tackle this problem, we have created a cities, please, next place, please. Yeah, thank you. So yeah, to tackle this problem, we have created a web-based platform that smartly automates the candidate to internship matching process. So for the here, I'm just explaining in briefly how this core engine works, and in the technical approach page, we will discuss this in further. So for the core engine that performs this recommendation, we have used a two-tower neural network model, and the purpose of using this neural network is that we have to make this platform feasible from both ends, that is from company side also and from intern side also, so that a student can find a suitable internship and also company can find perfect intern for their internship. Now, how this works? So this model basically contains three main things, that is a candidate tower, or you can say student tower, internship tower, and matching tower. In student tower, all the data sets will be collected, pre-processing and encoding will be done. And in internship tower, same thing will happen, that pre-processing and encoding. And these two embeddings will be fetched for two models for performing dot product in matching process. Now, higher will be the dot product, more will be the best ranking matches. From innovation and uniqueness point of view, we will like integrate filters for affirmative actions, and we will also move beyond keyword matching to semantic understanding. Now, what is this? Suppose like we will add extra weight for rural areas people and for social categories to ensure that equality will be equal internship equal internship will be given to both urban and rural areas students. And also, what is this semantic understanding? Suppose like a student write in their resume only AIML, but that specific internship wants deep learning too. So AIML will distinguish this this model will distinguish both AIML and deep learning as same thing, and it will include it in this model. Next place, please. Yeah, here is the technologies which we have used for AIML model. We have using Python and TensorFlow and Keras for preparing this model. For front end, back end, and development part, we have uses React, Tailwind, CSS, Express.js, and Mongo database. And for handling, pre-processing, and encoding, we have uses Pandas, NumPy, and Scikit-learn. Now, I will request you to draw your attention towards the flowchart where I will explain it in details what this model will do. First, two datasets will be there. First is the student dataset and the internship dataset. On this dataset, in student tower, all this pre-processing and encoding will be done, and student embeddings and internship embedding will be created. On basis of this, dot product will be created,
which I have explained before. On this dot product, higher will be the dot product, more will be the matching. And with this dot product score and the training data set, which is like a answer book for the model on which it is trained. With the help of these two, loss function will be created. Now this loss function, what we will do, it will like teach and add extra wages to the student tower and embedding tower to like increases the efficiency and the accuracy of the model. Now after this processing and all, the models will be saved, the student database will be saved, and the internship data will be saved. Now, for suppose I would like to draw your attention to the right side of the PPT. That is the inference for students. Suppose a new student profile is came into the database. What this model will do? This model will like fetch this data set into trained student tower. From there, the new student embedding will be created. Nearest neighbor search will be occur in this new data set. What this new nearest neighbor search will do, it will like find the most relevant internship for the student, uh, and it will recommend it to company. Similarly, for the inference of companies also, the new internship posting will be, if it came, it will be like fetched to the model, and then new internship embedding will be created, nearest neighbor search will happen, and the top recommend student will be given to the company. Next place, please. Now, coming to the feasibility and the viability page, the technical feasibility is that this two tower model network is like really mature and well documented. So, like deploying models on this is quite ideal and easy. And also, this architecture is quite scalable using cloud services. So, it is convenient, flexible, and also cost saving. And suppose if some error happen, then recovery chances is also great. And for potential risk and challenges, one of the major challenges that we face is like getting a well balanced and perfect data set for training this model. And also, suppose if a new student or new internship came into the database, so the first, for predicting the perfect internship or perfect recommending the perfect student for the company is like quite difficult for this model at first. So the strategies to overcome this problem will be, we will, for data set availability, we will use rule based matching process. Now what is this? In suppose if a student write in their resume that they know Python, and the internship also requires Python, then what this model will do, this model will like join them together. And also, if they are from the same cities, then also it will expand it and join this in existing data. For cold start, that is what happened if a new student or a new internship came into the database, this will use a content based feature. Now what is this? The model will like read the student resume, their skills and all, and find a suitable internship for them. Similarly, for internship too, it will look at required skill, location, etc., and find a student for the suitable internship. Next place, please. Yeah, impacts and benefits. Now, the potential impact will be for both student and internship. Suppose if the it like this automated system will reduce the time to find internship for students. So automatically, the satisfaction level for student will increase as they will get a better role. And for from student industry perspective, a high quality of applicant will be fit for their internship, and it will also reduce the manual time selection for applicants for from thousands of applications. Now, coming to the benefit part, what will be the social benefit? It will ensure that fair both from rural areas and from urban areas and from different social categories. Fair number of candidates will be selected. It will be not biased, like only it will collect data from urban areas and only urban students will be selected and not the rural student will be selected. From economic purpose, since the time for manual selection is reduced, so the efficiency of multi-core internship scheme will also increase. And from educational purpose, it will like decreases the gap between academic learning and the real world industry experience, as more number of internship will be available faster because of this AI. Next place, please. Yeah, from research and references, we have used two tower model architecture notebook, or you can say, yeah, notebook or documentation, which was published by Google. And also we have used DeepSeek AI for any kind of doubt or confusion, which we got. Thank you, sir.
Judges, you can question the team now if you want. Bhaiya, please pardon what you said. Judges, do you have any questions to the team? No, Bhaiya, I Hello, don't have any question. If sir have any question, they can ask. hello, Yes, sir, you are good. Yes, sir. hello. Okay. Uh, uh, Now, in your presentation, you have said that this is a scheme of a dual network of using artificial intelligence or DeepSeek types of things. Now, in this process, is it not available in the present scenario? Probably this kind of interface is already available. So, what is the new thing that you have introduced in your concept? Yes, sir, exactly. In the innovation things only, the new thing is that uh, in this AI, the problem statement has stated that they need that kind of model which will give fair opportunities for both rural and urban areas, and also for different social Okay. categories such as ST, SC, and OBCs here. So for this, in our model, we will add some extra wages, or you can say some extra advantage to this internship or this applicant, so that the recommendation for this student will also be given to the companies, not only about the urban people. Okay. Now, in this process of connecting two persons, okay, one is a student or the person who want to do this internship, and the other Yes. side is the industry. Okay. Now, in this process, how this industry will be able to identify whether this particular student who seeks for this internship is perfect for their company, or how the student will be able to understand that that particular industry will be the perfect for requirement as he needed. Is there any type of if else logic behind this process? Have you Yes. Yes, sir. Sir, something this like model this? is trained. So this model is trained on three data sets. That is a student data set and an internship data set. In the student profile, Now, there will what be mentioned that just wait. You are saying that it is trained by the student dataset. Now, what are the parameter of your student datasets? What are the data you have taken for yes, sir. to identify a particular student? Yes, sir. Sir, if you want, shall I show you the data sets, or I'll just manually say it? Just to say that the Okay, sir. features So, of this dataset. yes, sir. So, sir, for features, we have like first of all is the skills. Then is the like requirements, whether they are graduate or higher school pass out or primary school pass out. Then third is the location preference, where they want like internship. Second is there from any rural areas or not. Fourth is they belong to some social categories or not. And yeah, so this much dataset is contained in student dataset. And for internship dataset, we have yeah, the required skills, qualifications, the sector in which you want to get the job, and the location where you want to get the job. Okay. Now, if a particular intern give the input related to these features, and after giving this input, what he will get? Is there any list of the companies or list of the possible course? What they will get actually? Yes, sir. So yes, that exactly this model is doing. If suppose a student want some kind of internship in some particular like a company, they will add their skills, where they want the job, and all where they belong to rural areas or not, or if they have any social categories. And if the what internship or the company will do, they will also like sign in into this AI model. And if the similar data set matches with the student data set, then that student will be recommended this internship. And similarly, if like company want a similar kind of student or intern for their internship, if company wants, then they can also get like suitable
student ID or the student resume in their code base. Okay, okay. That's for my side. Then One more thing, sir. if you Somnath wish to sir continue with me. joined us during the presentation, sir. Okay. Somnath sir, it's your first presentation. Do you have any question regarding this, sir? No, it's okay. Prabir sir, do you have any question? Prabir sir? Hello, sir. Am I audible, sir? Hello, sir. Do you have any question? Hello. Yes, sir. So I would request the team members to turn on their video as we have to take a screenshot. I am also requesting the judges to turn on their video, please. All team members must turn on their video, not only the team leader. You can turn off your video and you can also leave the next. Now next we have team text items. The team leader is Charan Mukherjee. Charan Mukherjee. Yes, sir. Myself, Joyan Mukherjee, and our team is Tech Titans. Can I present the presentation? Yes. Sir, so our problem statement is automated attendance system for rural schools. স্যার এইখানে আমরা যে প্রবলেমটাকে স্টেট করছি সেটা হলো গ্রামীণ স্কুলসে কিভাবে অ্যাটেন্ডেন্স নেওয়াতে প্রবলেম হয়। অনেক লজিক্যাল প্রবলেমস আছে, যেরকম হলো টিচারদের প্রচুর টাইম নিয়ে নেওয়া হয়। টিচাররা যে ক্লাসটা করাতে পারতো সেই ক্লাসটার অনেকটা টাইম নিয়ে নেওয়া হয় জাস্ট অ্যাটেন্ডেন্সে। তার সঙ্গে সঙ্গে অ্যাটেন্ডেন্সটা যেহেতু ম্যানুয়ালি হয় সেই কারণে খুব বেশি এফিশিয়েন্টও হয় না। অনেক সময় অনেক স্টুডেন্টের ডেটা ছুটে যায়। আর তার সঙ্গে অ্যাটেন্ডেন্সটা যেহেতু ম্যানুয়ালি হয় সেই কারণে সেখানে পেন অ্যান্ড পেপার ইউজ হয় এবং সেখানে এনভায়রনমেন্টেরও কিছু লস হয় ডিউ টু ইউজ অফ পেপার। তো এই প্রবলেমটাকেই আমরা সলভ করতে চাই ইউজিং আওয়ার অ্যাপ, যেখানে আমরা একটা এআইকে ট্রেন করব অনেকগুলো সবকটা স্টুডেন্টের অনেক কটা ইমেজেস দিয়ে, এবং সেই ইমেজেসগুলো দিয়ে কি হবে, সেই এআইটা তারা স্টুডেন্টসগুলোর ফেসগুলোকে ডিটেক্ট করতে পারবে এবং অ্যাপটা দিয়ে জাস্ট আমরা একটা ক্লিকে ছবি তুলব গোটা গ্রুপ যতজন এসেছে স্কুলে, তাহলেই তাদের অ্যাটেন্ডেন্সটা হয়ে যাবে। এআই তাদের ফেসটা ডিটেক্ট করে নেবে এবং যেহেতু গ্রামীণ স্কুলসে ইন্টারনেট ব্যবস্থা একটু খারাপ থাকতে পারে সেই কারণে এটা একেবারে ইন্টারনেট ইউজ হয় না। ইন্টারনেট শুধু ইউজ হয় যখন এই গোটা ডেটাটা স্কুলের ডেটার সাথে সিঙ্ক হতে হবে, তখনই জাস্ট ইন্টারনেটের ইউজ হয়। বাকি টাইমে ইন্টারনেট ইউজ হয় না। বাকি টাইমে যেটা অ্যাটেন্ডেন্স নেওয়া হয়েছে একদিনের, সেই অ্যাটেন্ডেন্সটা লোকাল ডিভাইসে, যেই ডিভাইসে
পিকচারটা ক্লিক করা হচ্ছে সেই ডিভাইসেই থেকে যাবে অ্যাটেন্ডেন্সটা। তো আমরা এটা করার জন্য যেই টেকনিক্যাল অ্যাপ্রোচটা নিয়েছি সেই টেকনিক্যাল অ্যাপ্রোচটা আমাদের টিম মেম্বার শুভম ঘোষ বোঝাবে। শুভম ঘোষ, প্লিজ। Good afternoon, sir. I am from second year CSE Shubham Ghosh. Sir, actually আমরা এখানে পাইথনের কিছু লাইব্রেরি ইউজ করে একটা ছোট একটা প্রোটোটাইপ বানানোর চেষ্টা করছি। যেখানে স্যার এটা অটোমেটিক ইমেজকে প্রসেস করে ওটাকে রিকগনাইজ করে আমরা যে ইনপুট দেবো সেই ডাটার সঙ্গে ম্যাচিং করে একদম অ্যাকুরেট রেজাল্ট দেবে স্যার। এই জন্য স্যার আমরা স্যার টেকনিক্যাল অ্যাপ্রোচে এখানে বেশ কিছু পাইথন লাইব্রেরি ইউজ করেছি, যেমন ওপেন সিভি লাইব্রেরি ইউজ করেছি যেটা হ্যালো, did it different phases, and from that phases you want to give attendance? হ্যালো স্যার। Hello. Yes, Am I sir. audible? Yes, sir. Choyan, hello. Yes, sir, you are audible. For a class, you want to take a single image. From that We will image, take a you single- want to detect different faces. And Yes, depending on the faces, you want to give attendance. Yes, sir. No, this is very backdated. Okay, carry on the entire PPT. Yes, Shubham Ghosh, please present the technical approach. স্যার আমরা এখানে ওপেন সিভি লাইব্রেরি ইউজ করেছি স্যার, যেটা ভিডিও বা ইমেজ ক্যাপচার করবে এবং সেটাকে ইমেজটাকে প্রসেস করবে। আর এখানে আমরা ইউজ করেছি ফেস রিকগনাইজেশন লাইব্রেরি, যেটা সাহায্যে স্যার ফেস ডিটেকশনটাকে রিকগনাইজ করবে। আমরা যে ফাইলটা ইনপুট করবো সেটা পিএনজি বা জেপিজি ফাইল হতে পারে। এছাড়াও স্যার আমরা এখানে পান্ডাস ইউজ করেছি, যেটা আমরা যে attendance.csv ফাইলটা ক্রিয়েট করেছি সেটা স্যার ক্রিয়েট করতে এবং ম্যানিপুলেট করতে সাহায্য করবে। এছাড়াও স্যার এরপর আমরা ডাটাবেস হিসেবে SQLite ইউজ করেছি, যেটা স্যার স্টুডেন্টদের ডাটা স্টোর করবে, যেটা আমরা অফলাইন ইউজ করতে পারবো উইথাউট ইন্টারনেট। এছাড়াও আমরা স্যার সার্ভার সিনক্রোনাইজেশনের জন্য ইউজ করেছি রেস্টফুল এপিআই স্যার, যেটা লোকাল অ্যাটেন্ডেন্স ডাটাগুলোকে স্টোর করবে এবং সেটাকে সেন্ট্রাল সার্ভারে পাঠাবে এবং ওখান থেকে ফেচ করবে স্যার। আর স্যার আমরা একটা অ্যাপ বানানোর চেষ্টা করছি এটা দিয়ে, যেটা মানে খুব কম লাইটেও যেটা ডিটেক্ট করতে পারে ফেসকে যে কোনো অ্যাঙ্গেল থেকে। ঠিক আছে। তো স্যার আমি সেকেন্ড ইয়ারের সিএসসি ডিপার্টমেন্টের সায়ন ঘোষ। আমি ফিজিবিলিটি এবং ভায়াবিলিটি সম্পর্কে একটু বলতে চাই এই প্রকল্পটার সম্পর্কে। এই প্রকল্পটা যদি সরকারের সাহায্য নিয়ে গ্রামাঞ্চলের স্কুলে চালু করা যেতে পারে এই প্রকল্পটা। গ্রামাঞ্চলে বর্তমানে স্মার্টফোন সহজলভ্য, তো বেশিরভাগ শিক্ষকের কাছে এই স্মার্টফোন অ্যাভেলেবেল, এবং যাতে গ্রামাঞ্চলে ব্যবহারের সুবিধা হয় তার জন্য আমরা এই অ্যাপটি অফলাইনে ক্যাপেবল বানাবো। এর মাধ্যমে যাতে লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজের সাপোর্ট থাকে সেটাও আমরা দেখার চেষ্টা করব। এটা দীর্ঘমেয়াদী কাগজ কলমের ব্যবহারকে কমিয়ে দেবে অনেকটা, এবং অনেকটা টাইম বাঁচাবে, যার ফলে টিচাররা টিচিং এ বেশি পরিমাণে মনোযোগ দিতে পারবে এবং অন্যান্য প্রশাসনিক কাজের চাপ অনেকাংশে কমে যাবে। তো এটা ইমপ্লিমেন্ট করতে আমাদেরকে গ্রামাঞ্চলে ইমপ্লিমেন্ট করতে এটা অনেকগুলি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে পারে। Hello. হ্যাঁ You স্যার are বলুন। saying that you want to make it visible for offline mode. হ্যাঁ। So what are the technical procedure, or what are the technical aspect behind doing this process of making it in offline mode? আমরা স্যার ওপেন সিভির মতো ওপেন সোর্স ব্যবহার করব, যেগুলো যার ফলে ওটা মানে ছবিটাকে নিতে পারবে এবং ওটা প্রসেস করতে পারবে, এবং এসকিউলাইটের সাহায্যে এটা ডাটাটা ধরে রাখবে, এবং পরে যখন ন্যূনতম যেটা ডাটা পাবে, যখন যে জায়গায় অ্যাভেলেবেল থাকবে, তখন ওটা মেন সার্ভারের সাথে স্কুলের সার্ভারের সাথে স্ট্রিং করে দেবে ডাটাটা। এরকম একটা বানানোর চেষ্টা করব। Okay, continue. থ্যাংক ইউ স্যার।
তো আমরা এটা সম্মুখীন হতে পারি, যেমন প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইন্টারনেটের সংযোগ অত্যন্ত দুর্বল হলে সেটা অনেক সময় ডাটাকে সার্ভারের সাথে আপলোড করতে অনেকটা টাইম নিতে পারে। তো তো যেটা আমাদেরকে দেখতে হবে সমস্যাটা হচ্ছে ডেটার নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা রক্ষার জন্য শক্তিশালী এনক্রিপশন এবং অ্যাক্সেস কন্ট্রোল অপরিহার্য এই সিস্টেমে। এছাড়া অনেক শিক্ষক হয়তো আগে কখনো ফেস রিকগনাইজেশন সিস্টেম ব্যবহার করেনি, ফলে তারা নতুন সিস্টেম গ্রহণে অনীহা বা প্রতিরোধ দেখাতে পারে। কোনো প্রযুক্তিগত সমস্যা হলে তা সঠিক করার জন্য আমাদের আইটি সাপোর্ট প্রয়োজন। যদি সেটা শুধুমাত্র একটা বিশেষ নির্দিষ্ট টাইমের জন্য হয় তাহলে সেটা সমস্যা। আমাদেরকে 24/7 অনলাইন সাপোর্ট না থাকলে সেই সমস্যার সমাধান করতে অনেক টাইম লাগবে, ফলে সিস্টেমের কার্যকারিতা কমে যাবে এবং অনেকের মধ্যে এটা ব্যবহার করার প্রবণতা কমবে। তো এই সমস্ত চ্যালেঞ্জগুলোর উপর সমাধানের জন্য আমরা কিছু পদক্ষেপ নিতে পারি, যেমন স্থানীয় ভাষাতে হাতে কলমে প্রথমত শিক্ষকদেরকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে, প্রয়োজনে ভিজুয়াল টিউটোরিয়ালের সাহায্য নিতে হবে। বৈদ্যুতিক সমস্যা বা ইন্টারনেটের সমস্যার সমাধানের জন্য অ্যাপ যাতে অফলাইন এবং ন্যূনতম বিদ্যুৎ খরচে চলতে পারে সেটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে, এবং শিক্ষকদেরকে আগে থেকে যুক্ত করতে হবে, এর ডিজাইন এবং প্রসেস সম্পর্কে জানাতে হবে যাতে তারা এটাকে নির্দ্বিধায় এটাকে অ্যাকসেপ্ট করতে পারে। স্থানীয় যুবক বা স্বেচ্ছাসেবকদের এই প্রযুক্তির রক্ষণাবেক্ষণের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। নেক্সট স্লাইড চয়ন। ইম্প্যাক্ট অ্যান্ড বেনিফিটস। এই অ্যাপটা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারলে হচ্ছে গ্রামাঞ্চলের ড্রপ আউট প্যাটার্নকে স্টুডেন্টদের মধ্যে খুব সহজেই তাড়াতাড়ি চিহ্নিত করা যাবে, যার ফলে সেটাকে অনেক আগে আটকানো অনেক ক্ষেত্রে পসিবল হবে, এবং গ্রামীণ স্টুডেন্ট এবং টিচারদের মধ্যে ডিজিটাল লিটারেসি বাড়ানো যেতে পারে। এই প্রযুক্তির সাহায্যে প্রিভিয়াস অ্যাটেন্ডেন্সের রেকর্ড দেখে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কস্ট কমানো যাবে অনেকটা। যেমন গভর্নমেন্টের ফান্ড অ্যালোকেশনেও অনেকটা এফিসিয়েন্সি বাড়বে, যেমন মিড ডে মিলে কতটা কি জিনিসপত্র লাগবে সেটা আগে থেকে একটা ধারণা পাওয়া যাবে প্রিভিয়াস রেকর্ড দেখে। আর এটা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আমরা লোকাল এমপ্লয়ীদের কাজে লাগানো যাবে, তো ফলে এমপ্লয়মেন্টও বাড়বে। সেটাই ছিল আমার এর পরের পার্টটা আমাদের মৃণাল দুয়া প্রেজেন্ট করছে। স্যার, এই রিসার্চ অ্যান্ড রেফারেন্সের মধ্যে আমরা এই এআই বেসড অ্যাটেন্ডেন্স মনিটরের এই বেসিক আইডিয়াটা আমরা IGIR-MPS 2023 রিসার্চের একটা পেপার থেকে পেয়েছি, এবং আমরা এই প্রবলেম ডিজাইনের প্রম্পটটা যেটা ওটা ডগস্পট এডুকেশন প্রম্পট ব্যবহার করে বানিয়েছি স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। Sir, can I stop the presentation? Yes, yes. Sir, do you have any questions, sir? Okay. You will have said so many things related to this topic. Then all these are just like you are saying that we need to do this, but you are not actually involved in the technical part. You have not discussed in detail about the technical procedures. You have said that you want to identify that dropout pattern, but what are the procedure or what are the technical aspects behind identifying this dropout pattern? Is there any idea behind to you how you can actually visualize this part? Sir, What is the technical procedure behind it? অ্যাকচুয়ালি স্যার টেকনিক্যাল অ্যাসপেক্টটা আমাদের এখানে শুভম ঘোষ দেখছিল, তো সে কি এটা অ্যান্সার করতে পারে? Obviously, anyone who have that idea, but শুভম ঘোষ, can you answer? স্যার, অ্যাকচুয়ালি আমরা যতগুলো ফেস আমাদের ডাটা দেওয়া থাকবে ওই ফেসের ইনপুট হলো জেপিজি বা পিএনজি ফরম্যাটে, ওগুলো স্যার ডিটেক্ট করে অটোমেটিক অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে দেওয়া হবে। আর একবারে sorry, your audio is not clear. Shubham Ghosh, your audio is not clear. Can you repeat once? স্যার, অ্যাকচুয়ালি আমাদের যে ফেসের ইমেজ গুলো দেওয়া থাকবে সেটা জেপিজি বা পিএনজি ফরম্যাটে হতে পারে। ওটা স্যার আমাদের যে অ্যাডভান্স এআইটা বানাচ্ছি ওটা আমাদের ফেস ডিটেক্ট করে এনকোডিং করে স্যার ওটা
দিনে মানে ডেইলি একবারে বেশি অ্যাটেন্ডেন্স নেবে না, আর যদি কেউ অ্যাট এ টাইম অনেকগুলো অ্যাটেন্ডেন্স দিতে চাও No, I am সেটা not হবে না, saying লেকচার ক্লাস whether the procedure. I am not saying asking about the procedure of taking attendance. I am taking. I want to actually know that you are saying that in your presentation that you want to identify the dropout pattern. No? So how will you identify this pattern? using SQLite database, RESTful API. আমরা Hello. Shubham, I want to add another important point that in your entire presentation you have said that from the image you want to fetch different images, and from that images you want to give some attendance. I think this is not up to date. In present scenario, attendance system are tracked by different way. Your title is AI based, and my question is, you are simply taking image, from that image you are fetching different images, and depending on images you are giving attendance. So I think this entire scheme is not properly in line with your title. Okay, one of the important thing is that suppose you are taking one images from a starting of your class, thereafter some student are left the class, then what will happen? yes. Hello, hello, am I audible? স্যার কোয়েশ্চেনটা কি আরেকবার বলতে পারেন? এই কমে যায়, সাউন্ড কমে গেল, সাউন্ডটা কমে গেল। হ্যালো স্যার কোয়েশ্চেনটা কি আপনি আরেকবার জিজ্ঞেস করতে পারবেন? am I audible? Yes, sir, you are audible. ফোনটা অফ করে দেবো, এটা মিউট করলে কথা হবে না। হ্যালো Hello. Yes, sir, you are audible. একটু আসছে, হ্যাঁ যদি কথাগুলো শোনা হবে। Sir, do you have any question? So I'd like to request all the team members to turn on their video, please. And judges, please turn on your video. I am also requesting the judges to turn on their video, please. Yeah, done. You guys can leave. Next, we have our team coachmates, and the team leader is Adripta Ghosh. Hello, am I audible? Yes, you are audible. Present your video. Okay.
I'm I presenting remember the one screen. thing. So is the screen visible? Hello? Yes, it is. Good afternoon, sir. I am Devarito Ghosh, the team lead of Team CodeMix, and we have selected the problem statement ID SIH 25131, which is under student innovation and it is under software category. Now, sir, the problem that we will be solving through our project is that every year, a lot of people, especially in the rural areas, suffer from the problems of malnutrition and hunger. And this is mainly due to lack of proper financial planning and adequate resources under a limited budget. So the solution that we will be providing is basically a diet chart making web app which will provide personalized nutrition. It will help in tackling malnutrition. And so the most important feature of our project is that it will prepare the diet chart under the per person per month family income of a person in a family. And it is basically focused on the low income households and it is aligned directly with the three SDGs, that is no poverty, zero hunger, and good health and well-being. What makes us unique is that there are other solutions also available in the market, which mainly focus on the calorific requirement of the person, BMI, height, weight, etc. But we have included a very important parameter, that is the per person per month family income, that is the money to be spent on food. And we have included the foods that is available under a particular location, and this is the uniqueness of our project. In the next slide, I will be explaining the technologies that we have used. We have basically used MERNStack for a backend, JavaScript for web development, Figma for UI UX, Deepface algorithm for AI-based smart verification system, Twilo for email-based reminder system. Now, sir, the flow diagram of our project is that when a user will first come to our web page, he will come to the home page. If he is a first time user, he will first have to register. He will enter the fields such as name, Gmail, which will be used for identification and contact, along with password and other fields such as age, occupation, monthly income, number of family members, and current state, and diet preference, that is veg, non-veg. After that, after registering, he will be redirected to the home page and he will log in using the registered email ID and password, and he will be redirected to the dashboard where he will be adding the family member details, and after adding those details for each and every family member, we will be displaying the diet chart, member specific, and we will be also adding the hydration tracker for each and every member, and we will add Twilo based email reminder system for hydration based reminders, as hydration is very important in case of a health balance. Now we have also used AI-based verification so that the diet chart that we are prescribing, we want to ensure that the person is following that diet chart or not. He will simply use his camera to uh, upload a picture of the food that he is consuming, and his attendance or streak will be continued with the help of that. Now I want to bring one of my team members, Adripta Ganguly, to continue with the next slide. Thank you, sir. Thank you, Devan. Good evening, everyone. Now, coming to the feasibility and the our project is easy to use with a simple interface so that not much technical knowledge is needed. We are assured. শোনা যাচ্ছে না। Hello, I'm audible. Hello. Hello. Yes, you are audible. Thank you, sir. We have assured that the diet chart is budget friendly, that it can fit in the pocket of every rural Indian. We have also customized the data so that every item of the diet chart is easily available in the local region.
We will face some challenges also. At first, we will find it difficult to engage rural Indians with it and building trust among them. Also, measuring the growth of the user is a challenging aspect. To solve it, we will collaborate with the local NGOs and government to connect with the rural people. After few successful trials, we can assure that we would be one of the most reliable solution providers. And to measure the growth, we can use modern algorithms to detect the streak and growth. We can also provide gifts or rewards after certain length of streaks, like 1 month, 2 months, etc., to higher their engagement rates. Now coming to the impact and benefits. First of all, we will help every rural Indian to fight against malnutrition. We will try to help every mother or expecting woman to have all nutrients so that she can give birth to a healthy future of India. Also, we have personalized the diet chart, tailoring diets to individual needs and resources as their nutrients and calories. We have also done some research work on the journey. We have used some websites, some data sets to gather the data for creating the diet chart. And we have also read some papers so that we can understand human nutrient needs, etc. There is the all the list of the data sets and papers of data we have absorbed. We have also have a prototype. If you want to see it, we can show it to you. Thank you. Sir, should I show the website? The prototype basically. Okay. I'm not able to hear. Okay. Do it. Do it. Thank you, sir. Uh, so this is the home page. When a user first comes in, he will log in. He will first register. I have already registered, so I'm just showing the login. So this is one of the family members whose details are being shown over here, and this is the diet chart that is being predicted by our website, and these are the. And if I click on each and every food item, there is something calories, fat, protein, carbs, and quantity is also being shown. And for when a new member comes in, he or she has to add his details. I'm just showing. So this is the new member being added, and his details are being shown over here. So this is the diet chart. So currently that AI-based tracking system is not being there in our website. We are planning to include it as soon as we are done with this internal rounds. Thank you, sir. Judges, do you have any questions?
Deepjyoti sir, Prabir sir, Somnath sir, do you have any question? Hello. Hello. I have a question. হ্যাঁ ভালো হয়েছে কোশ্চেন নেই কোনো ভালো হয়েছে Hello. Prabir sir, You have suggested some diet chart based on only height, weight, location, and what, or anything or any parameter. That means present existing disease, whether he or she is sugar patient or not, high pressure or not. Hello. Hello, Adripta. Sir, we have a future plan to integrate it later. Adripta, frankly speaking, you Sir, have chosen very there's simple a model. issue going on. I can't hear you properly. Hello. Sir, we have a future plan to integrate this part later in our project. We are trying to add the like the blood pressure, sugar level, if any disease are there, etc., so that we can tailor the diet chart in a better way. any more questions, sir? Hello. Yes, sir. Okay. So in your website that you have shown some basic data of individual person, and related to that data, you have shown some direction. Yes. Yes, sir. Okay. Now the thing is monitoring. Monitoring of someone's health condition is probably absent in your present scenario of the website. Means if someone have some problem or anything else, suppose someone's sugar pressure, anything else, someone have some high sugar in present condition, and in some after following the diet chart, his or her sugar or pressure level have changed in uh, some abrupt condition, not actually in normal condition. So, is there any provision or is there anything in your idea to monitor the procedure, means how their health condition actually changed after following the diet? Sir, for monitoring purposes, we have the agenda to integrate these face algorithms so that we can take a facial verification of every user that they are following the diet chart properly or not. And if he is facing some issues like this, we will add a request appointment form so that he can request his appointment to some doctors if he needed some treatment, so that he can actually connect with the doctor directly, because we are focusing in the rural area. Not many modern doctors are available there, so we can provide a gateway to them so they can contact the doctors immediately if they face any of the issues like this. How they will get this information of for consulting any doctor? Is it any users here have to log in your website or any kind of message system? So there is an option of booking appointments with the doctor if he or she is facing No, such no, no. problems. I'm not asking for appointment booking. Probably not. Actually, I am saying that if someone's health condition is changed after following the diet, okay, here means someone's pressure sugar always actually changed according to the diet. Someone's condition, if the condition of the health actually changed in certain condition, then how will you be able to inform them that no, this condition is not good for your health and you should consult a doctor? In that case, you need to inform them by means of something.
for the purpose of information, whether they need to log in your website or will you be able to send some message or something else? So we have said that we are using Twilio. Twilio, actually we are using it to give reminders or to connect with the users with their emails. So if this type of condition occurs, we can email them without logging in the website. But in so that rural, they can. but in the thing is, in rural area, use of the email is not that prominent. Not everyone used to use email each and every day. So we have said that we will collab with local NGOs and the government to work in the fields, so we can inform them. And we can also use SMS with the Twilio system so that the message can go there without internet or as a reminder. Okay. Or Now one more thing. My suggestion related to this is the prediction system. Means it is not only monitoring that if someone's you are seeing your website, just it is shown that someone's blood pressure or blood sugar anything is changing abruptly within few days or few months. Then is there any prediction system from your website we can predict the probable disease that may appear or take precautions like that? So currently we have not worked on this algorithm yet, but as a suggestion we will definitely look into it in the future. Okay. Any more questions, sir? Hello, sir. Okay, now I request the team members to turn on their video, please. I am also requesting the judges to turn on their video. দাদা Yes. দাদা আমাদের আর একটা প্রজেক্ট আছে, সেটাও মানে সেটার পরে আমরা মানে ভিডিও অন করে দেখাতে হবে। Okay, next we have the team coordinates along with their another present idea. Okay, present your video. Sir, in this project, we have selected problem statement ID SIH 25030, which is AI-based crop recommendation for farmers, and it is also under software category. I would like to bring one of my team members, Shubham Saha, to continue with the presentation. Thank you. শুভ সন্ধ্যা, আমি শুভম সাহা। ভারত একটি কৃষি প্রধান দেশ এবং কৃষকরাই এই শস্য শ্যামলা দেশের মেরুদণ্ড। কিন্তু বর্তমানে বহু কৃষক সময় মতো ফসল সংক্রান্ত উচিত পরামর্শ পান না, এটি তাদের প্রধান সমস্যা। এই সমস্যার সমাধান হিসেবে আমরা বানিয়েছি একটি এআই বেসড মোবাইল প্ল্যাটফর্ম, যা কৃষকদের জন্য তার জমি ভিত্তিক ফসল পরামর্শ, সম্পদের সঠিক ব্যবহার এবং আয় বৃদ্ধির সুযোগ করে দেবে। এটি তৎকালীন আবহাওয়া, মাটির গুণগত উপাদান, বাজারের ফসলের বর্তমান দাম ইত্যাদি প্যারামিটারের উপর ভিত্তি করে ফসলের পূর্বাভাস দিতে সক্ষম। একই সাথে মাল্টি ল্যাঙ্গুয়াল ভয়েস চ্যাটের মাধ্যমে কৃষক তার স্থানীয় ভাষায় পরামর্শ নিতে পারে। আমাদের বিশেষত্ব হলো যে কৃষকরা সামান্য কিছু ইনপুট দিয়ে বাজারের দাম, তার জমি ইত্যাদি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে তার জমির উপর শ্রেষ্ঠ তিনটি ফসল চাষ করার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের তথ্য পাবেন। আমাদের অ্যাপ কিভাবে কাজ করবে তা বোঝানোর জন্য আমি আমার টিমমেট আদিত্যকে ডেকে নিচ্ছি। ধন্যবাদ। Thank you, Subhash. Good evening, everyone.
আমরা এই প্রজেক্টটা বানানোর জন্য টেক্সট হিসেবে ইউজ করবো ফ্লাটার বা ডার্ট, যাতে আমরা মোবাইল অ্যাপ বানাতে পারি। আমরা কিছু এপিআই কি ইউজ করবো যাতে আমরা আপ টু ডেট ডেটা পেতে পারি। র্যান্ডম ফরেস্ট ক্লাসিফায়ার অ্যালগরিদম ইউজ করবো এআই মডেলের জন্য, যার মাধ্যমে আমরা প্রিডিক্ট ইউজ করবো গুগল জেমিনাই, আর মডেল ট্রেন করার জন্য আমরা ইউজ করছি গুগল ক্লাউড। ফ্লোচার্ট হিসেবে যদি বলি, তাহলে প্রথম আমাদের কাজ হবে এআই মডেলটাকে কিছু ডেটা সেটের উপর ট্রেন করা। এই ডেটা সেটের বিভিন্ন প্যারামিটার গুলো হলো, যেমন জমিতে নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশিয়াম, পিএইচ, হিউমিডিটি ইত্যাদির পরিমাণ, কৃষকের জমি যেখানে সেই জমিতে কতটা বৃষ্টিপাত হয়, সে কোন সিজনে অর্থাৎ খারিফ ফসল না রবি ফসল সেইটা, সেখানকার যে স্থানীয় বাজার, সেই বাজারে তার ফসলের দাম কতটা, তাছাড়া সেখানে ফোরকাস্টটা কেমন, অর্থাৎ আগামী দিনে সেখানে বৃষ্টি হবে না খরা পড়বে, তার উপর ভিত্তি করে এআই মডেলটি ট্রেন হবে। ফার্মার যখন তার ইনপুট দেবে, সে ইনপুটটা তার রিজনাল ল্যাঙ্গুয়েজে দিতে পারে এবং এর জন্য Hello. Hello, I'm audible. You are audible. Hello. Thank you. তারপরে সেই টেক্সট টু স্পিচ থেকে সেটি আমরা ইংলিশে কনভার্ট করে সেটি এলএলএম কে ইনপুট দেব। এলএলএম এর মাধ্যমে আমরা এআই মডেলের সঙ্গে ইন্টারঅ্যাক্ট করব এবং এআই মডেলটি তার প্রিসেট কিছু ডেটা এবং সেই স্থানে লাইভ যত ডেটা আছে, অর্থাৎ জমিতে নিউট্রিয়েন্টস এর পরিমাণ, সেখানে ফোরকাস্ট, বাজারের দাম ইত্যাদি বিষয় এপিআই এর সাথে টেস্ট করতে পারবে এবং এরপরে এপিআই দ্বারা ডেটা নেওয়ার পর ট্রেন মডেলটি তিনটি আউটপুট দেবে, যেটি আমরা এলএলএম এর থ্রু রিজনাল ল্যাঙ্গুয়েজে ফার্মারকে দেব। এই তিনটে আউটপুটের মধ্যে থাকবে যে তার টপ 3 কোন ফসল ফলানো উচিত, এই ফসলগুলো ফলাতে কি পরিমাণ পেস্টিসাইড এবং ফার্টিলাইজার লাগবে, তার কতটা রেভিনিউ হতে পারে এবং সে এক হেক্টরে কতটা ফসল ফলাতে পারবে ইত্যাদি ইত্যাদি। পরবর্তী স্লাইডগুলোর জন্য আমি আমার টিমে শ্রীযুতা ঘোষকে অনুরোধ করে প্রেজেন্ট করা। Good evening, everyone. So now about the feasibility and viability of the solution. Firstly, talking about the feasibility, আমাদের solution easy to use হবে কারণ we'll rely on only simple commands and multilingual voice support. Also, detailed output produce করা হবে, for example, crop suggestions, fertilizer and pesticide requirement, and even estimated market revenue. Our API integration will keep things up to date. Now moving on to challenges. Despite its strength, the system will also face challenges related to data quality and infrastructure. যেমন আমরা AI ইউজ করব যেটা প্রেডিক্ট করবে বেসড অন দ্য ডেটা দে রিসিভ। তো যদি ডেটা সেটস গুলোই ইনকারেক্ট হয় তাহলে প্রেডিকশনও মিসলিডিং হবে। Similarly, reliance on APIs mean that any delay or inaccuracy in these services can negatively impact the recommendations. Our LLM and text-to-speech tools গুলো struggle করতে পারে to perform under poor internet connectivity বা hardware issues. So now the solution to these challenges, the system can leverage continuous learning যাতে frequent use improve করে predictions over time as the AI processes more data. With better internet and pre-downloaded data sets, the network constraints can be reduced. Now moving on to the next slide. Impact and benefits of the solution. Firstly, user-friendly design. আমরা জানি যে farmers অতটা well versed হয় না with technology, তো তাদের জন্য simple easy interface help করবে to get recommendations without struggling much. This would ensure easy access for all farmers. Next, trustworthy sources. আমাদের সব training and prediction data's reliable sources এর থেকে নেওয়া। So instead of just suggesting a certain crop, our platform would also predict the yield and relevant data that are required. AI companion.
With the integration for weather, soil and market prices, advices গুলো update হতে থাকবে, farmers won't have to get stuck with outdated information. So overall, benefit গুলো simple but quite powerful. It will save time, increase their income and make farming both smarter and sustainable, যেটা ultimately help করবে in empowering the nation. Now the next slide. Finally, in research and references, we have included the hyperlinks. Here, all the data sources related to the parameters for AI model training and output, along with source code, is available for transparency. Thank you. Thank you. Sir, any questions, please? Sir, do you have any question? No question from my side. Prabir sir, Somnath sir. It's okay. Prabir sir. Okay, thank you, team coordinates. And now please turn on your video. Stop presenting the PPT. I am also requesting the judges to turn on their video, please. Okay, thank you everyone. Now we can leave. Next, we have our team Brainerd, and the team leader is Ghosh. Team coordinates, you can leave. Team Brainerd, team leader Ghosh. Are you there? Yes. Start presenting your PPT. And be concise on your PPT. And your time limit is 5 minutes. Ghosh, present your PPT. Deepjyoti, present your PPT. Sir, is my PPT visible? Yes. Hello, sir. Is my PPT visible? Yes, PPT is visible. Carry on. So I would like to invite our team member, Shumoli Banerjee, to continue with the presentation. Good afternoon. I am Shumoli Banerjee, representing our team Brainerd. We are addressing problem statement 25023, Ayush Sutra Panchakarma Patient Management and Therapy Scheduling Software from the Ministry of Ayush under the theme MedTech, Biotech and HealthTech. Panchakarma is gaining worldwide recognition for detoxification, rejuvenation and chronic disease management. With Ayurveda projected to reach $16 billion by 2026, the absence of dedicated management software creates major bottlenecks in patient experience and therapy delivery. Our solution is comprehensive digital platform for Panchakarma patient management and therapy scheduling. But first of all, the current challenges are inefficient manual scheduling and documentation, inconsistent therapy quality across centers, limited digital patient management tools. So, to solve all these problems, we propose a solution where there will be automated scheduling, smart notifications for pre and post care, and digitized documentation. For the innovative features and uniqueness, we implement real-time therapy tracking, visualization of patient progress, online chat with practitioners, and a therapy center review system or feedback system. This makes therapy delivery structured, reliable, and patient-friendly. Next comes our technical approach slide. Technically, our solution includes both web and mobile application. For the front end, we are using HTML, CSS, and JavaScript. For the mobile app, we are using React Native and Flutter.
Backend, we are using Node.js with MongoDB. For APIs, we are using some APIs for therapy tracking, reminders, analytics, multilingual support, and for security and compliance, we are using for the perfect, secure, scalable, and uh, uh, the suitable security and compliance protocols and acts. The next slide is the feasibility and viability of our idea. Our idea is super visible because of the growing global demand for Ayurveda, rise of cloud and digital health platforms, and awareness of preventive healthcare. For the challenges like practitioner resistance, data privacy, and integration will be solved through the solution. Like, for the example, the practitioner resistance, where so many practitioners have lack of digital knowledge, so we can include training workshops from them. For the data privacy question, we can implement strong encryption and compliance. And for the integration, we will implement modular APIs, and we will collaborate with certified Ayurveda experts for more feasibility and viability. This ensures traditional authenticity with modern efficiency. Our next slide is the impact and benefits of our ideas. Our solutions creates a four-dimensional impact. For patients, timely reminders for therapies, personalized progress dashboards, better adherence to pre and post care, reducing complications. For practitioners, reduced manual workload, standardized therapy delivery across centers, feedback loops for smarter treatment adjustments, and for clinics and therapy centers, higher operational efficiency, accurate paperless documentation, smooth integration with existing IT systems. And for the whole Ayurveda ecosystem, it will build global trust in Panchakarma, strengthens Indian leadership in the USD 16 billion Ayurveda market by 2026, promotes Ayurveda as a scientifically managed, patient-friendly, and potential healthcare system. Our closing slide, the research and references. So our solutions have so many research and existing reference examples like studies from PMC and health journals shows the measurable benefits of Panchakarma in holistic health. Case studies highlight the need for digital solutions in Ayurveda to reduce errors, scale services, and improve patient experience. Existing tools like Ayurgrade and Easy Clinic show that digitization is possible, but none provide the integrated scheduling and spatial progress tracking plus feedback loop that we are proposing. This validates that our solution is practical, research driven, and innovative. So, with my team brainers, I, Shumoli Banerjee, we believe that Ayurshutra can act as the digital backbone for Ayurveda, combining traditional authenticity with modern efficiency. Thank you. Sir, any questions from your side, please? Deepjyoti sir? Prabir sir? Somnath sir? Hello. Okay. Any questions from your side? Prabir sir? Okay, now I would like to request all the team members to turn on their video, please, and stop the presentation. Yeah, done. You guys can leave.
Next, we have our team, the team Neuronova, and the team leader is Pritam Das. Pritam Das, are you present? Yes, sir. Yeah. Start presenting your PPT. Give me some time, sir. 1 second. Pritam Das, do it fast, please. Pritam Das. Hello, good evening, sir. Hello. Yes, you are audible. Start presenting your PPT. Yes, sir. So, good evening. Good evening to my teachers and my seniors present over here. My name is Onisha Ghosh, and the name of our team is Neuronova. I want to make this presentation quick and fast. Let me introduce our project Wanderlust. Our problem statement is development of a travel-related software app that can be installed on mobile phones that could capture trip-related information. The theme, a smart mobile app to capture and organize every travel experience. Category is software, and our team name, Neuronova. So, as you know, nowadays people who are spending free times are willing to travel in that time. But a survey discovered that there are less applications or websites is present who are actually giving a whole package about ticket booking, hotel booking, car rent, and etc. But we want to enhance that thing. As you see in the second slide of the PPT, you will look at the phases
then you will discover that there are 4 phases: phase 1, phase 2, phase 3, and phase 4. In phase 1, there are essential booking problems solutions like secure your journey with integrated train, bus, and flight booking, ensuring hassle-free reservations. Phase 2, travel planning, smart itinerary builders like at hotel, attraction, restaurants, events, AI-powered route optimizer, like time efficient travel planning, offline map and navigation for remote areas, calendars and reminder for the trip activity. Phase 3, social and community features, companion finders. Connect with friends or like minded travelers. Travel community forums and group chats, experience sharing photo, review, blogs. Safety features like live location sharing, and most importantly, SOS alerts. Phase 4, AI layers and integration, AI powered personalized recommendation like hidden gem, local guides, gamification, and reward. Like rewards like earn points for booking or activities in our app. In the second page of PPT, we have technical approaches, and I want to request my team leader Pritam Dash to continue to continue this to read this PPT and explain this. Thank you. Thank you, Anusha. Good afternoon, sir. At first, I am discussing a frame we are going. We will use Flutter, React Native, Brand. We are one second. Sorry. পিপিটিটা বন্ধ করলি কেন তুই? So we for front end we are going to use Flutter, React, use Node.js, Django, Spring Boot. For databases we will use PostgreSQL, MySQL, MongoDB. You can use AWS, Skyscanner, Bing Apps, Google Maps, etc. For programming language, we can use Dart for Flutter frontend, JavaScript and TypeScript for React Native frontend, and Node.js backend. Python for backend with Django and Plus, AI features, Java and Kotlin for Android support if needed. The main attraction will be the app flowchart that every user will face and experience. The user will using the app. First, they will face the login sign up process. With password. There will be a home dashboard where the ticket booking, hotel booking, and the tour and travels packages will be explained there. Then there will be hotel booking option and 10 ticket booking option. If the user select the 10 ticket booking option, they will have to type the destination, the date, or the date they are planning. There will be easy go offline hotel map Google Map access total route to their location to the navigation support. They can the support of nearby explores, attractions, restaurants, events. They can and they can there will be the bookings, route spots. The user will log out. Thank you, sir. The next discussed by member Anusha Ghosh.
Sir, I'm sorry for the problems. I'm continuing. And then in the third page, we have the feasibility and viability. And we analyze this, and we have some high market opportunities like growth of tourism industry and digital and mobile app, integration of AI and personalization, partnership and affiliate revenue. And there are many uniqueness of our app, like all-in-one super app. There we have everything in one application. AI-powered smart planner, seamless offline and online experience, community and collaboration features. Obviously, every application has some risks like high competition, data security and privacy concern, dependence on the third-party APIs. And there are solutions also for this. And we collected those solutions, and those are competitive differentiations because our app is unique. It has location problem. It will solve location problems and other problems like hotel booking, bus travel, everything in one application, and strong data security, good backup system. And then we have the impacts and benefits of this app. There are many impacts and many benefits. Impacts are boost visitor footfall by highlighting attractions by the locals. The local will provide the places which are hidden gems and which are not visited that much, but they are very much important. And there are convenient and affordable travel like we convenient and affordable travel and cultural exchanges and awareness, like when two peoples meet and of when two peoples meet, they are from different cultures, they exchange their values and opinions. And there are benefits like one stop solution, in one click you have everything, and time and cost efficiency and safe and personalized travel for people who can guide through a app and who can have the solutions from this. And in the final page of the PPT, we have researches and different references. Like we use database from YouTube, we got help from ChatGPT, Google Maps, Skyscanner, Redbus, etc. Thank you, sir. If you have any query, you can ask questions. Okay, can you please repeat the problem statement of your presentation? Hello, sir. What is the actual problem? Yes. Sir, I can't hear you properly. Sir, What is the problem statement? Sir, the problem statement is a development of a travel-related software app that can be installed on mobile phones and that could capture trip-related informations. Once more, in detail, last few lines. Sir, development of a travel-related software app that can be installed on mobile phones that could capture trip-related information. Okay. Now, who will give this information to that particular app? Sir, the locals the locals of those places and people who visited there can rate from our Means app. the tourist who have already visited the place. Yes, sir. Yes, sir. They use our app, and then they can review and rate those places, the markets, and everything from our app. Rewards for that. They will get rewards. And also, they will get rewards for this, And like earning who will? points. Okay. Means the person who have involved in this app who will give the information in this app. They also get some reward, no? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So there was many problems when we presented the PPT, but how was the idea, sir? Idea was good. I have some doubt related to that. Those person who will involve in who will give this information. What is their advantage? And you have said this. Okay, it's okay. They should have the person who are actually providing that information. They must have some rewards, no?
So Yes. you have incorporated the idea, the concept. It's okay. Yes. Sir, do you have any more questions, sir? Hello, sir. Prabir sir and Somnath sir, do you have any question? No. Team members, turn on your video, please. Stop presenting. Turn on your video. All team members are asked to turn on their video. Okay, then you guys can leave. Next, we have the team Bugbusters, and the team leader is Tanmoy Hasda. Team Nudanova, you can leave. Team Bugbusters, team leader Tanmoy Hasda. Yes, are you sir. present? Yes, sir. Start presenting your PPT. গুড ইভিনিং স্যার। স্যার আমরা একটা যেটা যে প্রজেক্টের উপর কাজ করছি সেই প্রজেক্টের নাম হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম নেক্সাস। সেই প্রজেক্টের আমরা কাজ করছি। প্রবলেমটা হচ্ছে যে কলেজ এবং ইউনিভার্সিটি যারা অ্যালুমিনিয়াম রয়েছে তাদের একাডেমিক্যালি এবং যা ওয়ার্ক ডিটেলস তাদেরকে এক কাছে নেই বা তাদের এক কাছে পাওয়া যায় না। তো তাদের হচ্ছে ফেসবুক বা হোয়াটসঅ্যাপে তাদের সে ডেটা রয়েছে কিন্তু সেটা পুরনো হয়ে গেছে। তাই আমরা এই সফটওয়্যার বা এই সিস্টেমের মাধ্যমে কি করব যে তাদের ডিটেলস, যে একাডেমিক্যালি ডিটেলস এবং ওয়ার্ক ডিটেলস যারা এখন বর্তমানে কোথায় কর্মরত আছে সেটা সেই ডিটেলস আমরা একটা প্ল্যাটফর্মে রাখবো বা একটা সিস্টেম তৈরি করব। এটা হচ্ছে আমাদের প্রজেক্ট। তো বিবেক, নেক্সট পেজ। তো এই প্রজেক্টটা তৈরি করতে আমরা যে সফটওয়্যার টুল ইউজ করব সেটা একটা ফ্রন্ট এন্ড হিসাবে আমরা ইউজ করব HTML, CSS, জাভাস্ক্রিপ্ট এবং যে কোনো কিছু নোটিফিকেশন বা SMS পাঠানোর জন্য আমরা টুল CSS ইউজ করব। আর ব্যাকএন্ড হিসাবে আমরা ইউজ করব জ্যানগো, যেটা ফ্রেমওয়ার্ক, আর ল্যাঙ্গুয়েজ হিসাবে ইউজ করব প্ল্যাটফর্ম। আর হচ্ছে ডাটাবেস হিসাবে ইউজ করবো MySQL, যা পরবর্তীকালে ডাটাকে ম্যানেজ করতে পারবো আর ডাটাকে পরবর্তীকালে আপডেটও করতে পারবো। আর ওয়েব হোস্টিং করার জন্য যেটা আমি ইউজ করবো সেটা অ্যামাজন ওয়েব সার্ভিস। আর ইন্টিগ্রেশনে করার জন্য যেটা ইন্টারগ্রেশন করার জন্য আমরা ইউজ করব লিঙ্কডইন API বা টিলো, যেটা যে কি করবো ইমেল বা SMS নোটিফিকেশন আমরা সেখান থেকে সহজেই পারবো। আর যে ওয়ার্ক প্রোটোটাইপটা, যে এই সিস্টেমটা আমরা কিভাবে কাজ করবে, সেই সিস্টেমটা কাজ করে প্রথম ইউজার কি করবে ব্রাউজারে রিকোয়েস্ট পাঠাবে, তারপর কি করবে ওয়েব সার্ভার সেটাকে অ্যাপ্লিকেশন সার্ভারে পাঠাবে। অ্যাপ্লিকেশন সার্ভার কি করবে সেটা ডেটাবেস থেকে ডেটাকে নিয়ে এনে ওয়েব সার্ভারের মাধ্যমে ইউজারের কাছে নিয়ে যাবে। এটি হচ্ছে তার প্রোটোটাইপ, মানে এইভাবে সফটওয়্যারটা কাজ করবে। বিবেক, নেক্সট পেজ। তো ফিজিবিলিটি আর ভ্যালিডিটির মধ্যে যেটা এটা আমরা প্রথমত পাচ্ছি যে এই যে সিস্টেম বা ওয়েব সফটওয়্যারটা আমরা সহজে ওয়েব বা অ্যাপেতেই আমরা সেটা সহজেই পেতে পারি। আর এটি সিস্টেমটা তৈরি করতে সেটা খরচা কম পড়বে। আর সবচেয়ে চ্যালেঞ্জের ব্যাপার যেটা হয়ে দাঁড়াবে সেটা যে সমস্ত যারা অ্যালুমিনিয়াম যারা রয়েছে তাদের ডেটা কালেকশন করা সবচেয়ে কঠিন হয়ে পড়বে। যে সমস্ত ডেটাকে এক কাছে আনা একটু ওটা কঠিন হয়ে পড়বে।
সেকেন্ড পড়বে ডাটা প্রাইভেসি করা। ডাটা প্রাইভেসি করা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ হবে, যে ডাটাকে প্রাইভেসি করার জন্য। আর নিয়মিত ডাটা যদি না আপডেট করা হয়। সেকেন্ড যেটা প্রবলেমটাকে সলভিং করার জন্য সিকিউরিটি, সফটওয়্যার সিকিউরিটি যে টুলগুলো ইউজ করব, সেটা হচ্ছে প্রথম HTTPS। এটা হচ্ছে প্রথম নেবে। তারপর হচ্ছে অথেন্টিকেশন। অথেন্টিকেশনটা কি করবে, যে কোনো ইউজার গুগল অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে সেটা লগ ইন করতে পারবে এবং সে এখান থেকে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে পারবে। অথরাইজেশনটা হচ্ছে এটা কি, যে অ্যাপ্লিকেশনটাকে প্রথমে কি করে যাচাই করবে, যে যে কোনো কিছু মানে ডাটা থেকে, মানে ডাটাবেস থেকে কোনো কিছু নেওয়ার জন্য এটা এই সিকিউরিটিটা হিসাবে কাজ করবে। এসকিউএল ইনজেকশন যেটা যেটা প্রথমত কাজ করবে, যেটা হচ্ছে কোনো হ্যাকারের কাছ থেকে এটা আক্রমণ হাত থেকে বাঁচাবে, এটা এসকিউএল ইনজেকশনটা। এই এইএসটা হচ্ছে ডাটা, যেটা কি ডাটাকে সংরক্ষণের জন্য এই এইএস সফটওয়্যার টুলটা ইউজ করব। বিবেক, নেক্সট পেজ। ইমপ্যাক্ট ও বেনিফিটসটা বিবেক তুই একটু বিস্তারিত এটা আলোচনা করে যা, ইমপ্যাক্ট ও বেনিফিটসটা। তো আমাদের ইমপ্যাক্ট আর বেনিফিটস আমাদের এই সময়ের যেটা আছে, তো ইমপ্যাক্ট হচ্ছে এখানে সমস্ত অ্যালুমিনিদের ডেটাটা একদম সেন্ট্রালাইজ ভাবে থাকবে। আর এর ফলে অ্যালুমিনিদের সাথে ইনস্টিটিউশনের যে বন্ডিং সেটা স্ট্রং হবে। আর এর যে বেনিফিট সেগুলো হচ্ছে, আমাদের কলেজে যে নিউ স্টুডেন্টরা জয়েন করে তারা অনেকেই অ্যালুমিনিদের সম্পর্কে জানতে পারে না। তো এই একটা প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমেই তারা তাদের একাডেমিক কেরিয়ার, বর্তমানে কোথায় জব করছে, কোন ডোমেইনে কাজ করছে, সবকিছু জানতে পারবে এই একটি প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে। আর আমাদের যারা অ্যালুমিনি আছে তারা গেস্ট লেকচারার হিসাবে আমাদেরকে হেল্প করতে পারে, স্কিল ডেভেলপমেন্টে হেল্প করতে পারে, অনলাইন ওয়ার্কশপ এসবের মাধ্যমে আমরা তাদের কাছ থেকে হেল্প পেতে পারি। তারপর ইনস্টিটিউশনের কোনো ফান্ডিং এর প্রয়োজন হলো বা প্লেসমেন্ট সংক্রান্ত কোনো হেল্পের দরকার হলো, তো সেখানেও অ্যালুমিনিরা আমাদের হেল্প করতে পারে। আর হচ্ছে আমরা এই প্ল্যাটফর্মটা, এই প্রজেক্টটা বানানোর জন্য যে যে জায়গাগুলো থেকে হেল্প নিয়েছি সেটা হচ্ছে চ্যাটজিপিটি, গুগল আর ইউটিউব। হ্যালো স্যার। Sir, do you have any স্যার যদি কোয়েশ্চেন থাকে এটা। Deepjyoti sir, Prabir sir, Somnath sir? সফটওয়্যারটা কি রেডি আছে? না স্যার, সফটওয়্যারটা রেডি নেই, সফটওয়্যারের স্ট্রাকচারটা রেডি আছে, যে সফটওয়্যারটা মানে ফ্রেমওয়ার্কের মাধ্যমে তৈরি করতে পারবো। স্যার রেডি নেই, স্ট্রাকচারটা রেডি আছে। ও আচ্ছা আচ্ছা। Sir? Okay. I request all the team members to turn on their video, please. And stop the presentation. Vivek, please stop the presentation. Done. You guys can leave. Next, we have our next team, Prabha Tech, and the team leader is Adripta. Adripta, are you present? Yes, Adripta. Okay, start presenting. Am I audible? Yes, you are audible. Good evening, respected judges. My name is Deepjyoti, a third-year student from ECE department, along with my team, Prabir. Next slide, please. I am here to introduce
FinSmart, a smart and interactive web-based personal finance manager. So what's the problem? Managing personal finance is one of our most common challenges faced by students and young professionals. Like me, I often struggle to keep track of my expenses because there are too many apps for different transactions like cashback, one for friendly interface, and others for subscription deals, etc. Existing finance apps are often too complex and require constant internet connectivity or are locked behind premium subscription. So, what's our solution? To solve this, we developed FinSmart, a lightweight web-based application that helps users manage their money directly from the browser without the need of any backend or complex setup. Next slide, please. For the technical approach part, I will be passing this presentation to my teammate Adripta. Thank you, Shubhadeep. So about the technicalities we used in the website. For the front-end part, we use CSS and CSS for themes, HTML, JavaScript with charges for the visualization of data. And for the backend, we use the Node.js and Expert.js and the MongoDB for the scalability. And here is the flowchart which defines how will the app will work. So the users open the app on the website. Users inputs transaction and manual entry and the receipt scan of the bank sync. Then it will process and store the transaction data. It will categorize transaction and categorization of the transaction will occurs in the automatic and in the manual way. If automatic, it applies the rules about machine learning. And for the manual part, it will select the category. And then it will store the categorized transaction. And then it will aggregate data and reports. And then it will display dashboards and the financial insights. Next slide, please. So for the feasibility and the viability, our app is the offline first, track expenses even in a no Wi-Fi zone. And it is a device agnostic, phone, tablet or laptop, zero installation is needed. And it is a cloud sync ready. Just one update from the browser storage to secure the cloud. And in future, it will provide with the live UPI feeds when you are back online. Next slide, please. And for the remaining of the slides, I will pass it to my teammate, Shubhadeep. Thank you, Adripta, for your fine presentation. I will take it on from now. So, how it impacts the market? FinSmart is especially helpful for students and young professionals who are just beginning to manage their finances. By encouraging budgeting and financial literacy, it empowers users to build better spending habits, reduce their debts, and make savings more effectively. So what are the future scopes? While the current version works offline using local storage technology, in the future, we plan to add secure cloud sync for multi-device access, integrate AI-driven insights to help users predict spending and optimize savings. Also, integration of our application with existing UPI platforms like GPay, PhonePe, and Paytm. In conclusion, FinSmart is not just a budgeting tool, it is a step towards promoting financial awareness and discipline in an easy, accessible, and user-friendly way. We believe that our project has the potential to make a real difference in how students and individual professionals make their finances. Thank you. So move to the next slide. And for the research and the references part, we study about the articles on the money management challenged by students, by us. And for the technical docs, we took recommendation from the chart.js documentation and the MDN web docs, JavaScript. And for the hackathon resources, we took help from the Smart India Hackathon portal, and it inspires our website is inspired by the open source expense trackers on the GitHub. Thank you, and thank you to Shubhadeep for your kind presentation. And also, I want to thank my teammate Sudeepa Sarkar
for managing the presentation slides. Shall we demonstrate our demo? Sir? Hello, sir. Deepjyoti, sir. Somnath, sir. Prabir, sir. It's okay. Okay, sir. Any more questions, sir? No question from my side. Okay, thank you. Sir, we have a demo website. Shall we present it? Okay, present it. Okay, Krishanu, it will present by my teammate Krishanu Vishwas. Krishanu, take over this matter. Okay, so now I am presenting the website to all of you. So this is our website basically, FinSmart. So here is the login section and light mode and dark mode section. Also, we can switch in between this. This is the overview section, and we are made a thing called Smart Expense Detection, where we can enable the smart detection automatically, but we are building this, so we just added a demo detection feature. So if we click on the demo detection feature, there the automatically expenses and incomes are added, and if we add this, then here we can see the expenses and incomes where we are actually spending money. Then we have the transaction section if we want to add the transaction, or bill reminder section. Suppose I want to pay my bill on a particular day, so I can add it here, and it will remind me with the notifications. So and here is the budget section. So if suppose I want to fix my food budget to 1500 per month, and if I set this, this will automatically set 1500. And here I in the overview section, I where the Swiggy payment actually happened 450 rupees. So we can see 450 rupees is actually less, and there is 1050 rupees remaining, and we can save goal section, and it based on the students. So we can just add the template, student template. So there is a student template. So and there is that part also, and there is a portfolio section. We can add some investment types, stock, mutual fund, and so on. So track the investment part, and there is a loan section. If we borrow some loans, so we can calculate the interest and all EMIs also. And there is the analytics section. If we give all the data to the here, then we can see pie charts over here, so that we can see visually how much we spend monthly or yearly to the yearly. Then we can also have the goals section. If I want to buy some car or something, we can add the goal, and we can see the goal section. We can see through the goal section also. And there is at last the tool section. Here we can calculate DMIs, SIP, tax slab, everything we can calculate. So this is the basic overview of the app, and we are currently building better to prepare more for the future. Thank you. Thank you, Krishanu, for your kind demonstration. Any questions, sir, about this website or about our presentation?
No, the website is designed well. Nothing bugs. Oh, okay. Okay, thank you, sir. Thank you, Team Prohautik. Now I'm requesting the team members turn on their camera, please. And the judges as well. Krishna, your camera is not working. Can you just say that? Okay, then Just a you guys can second. Let me join with my phone. Okay. Then you guys can leave. Next, we have our next team, Innovators Guild, and the team leader is Chirodeep Mukherjee. Chirodeep, are you present? Yes. Okay, start presenting. Okay. Am I audible? Yes, clearly. Okay. Good afternoon, everyone. I am Chirodeep Mukherjee from EC second year. Our team is Innovators Guild, and our idea title is Development of Indigenous Contactless Integrated Track Monitoring System for Track Recording on Indian Railways. And today, my teammate SK Sahil Akhtar will be presenting our PPT on behalf of our team. We are excited to share our idea and solution with you. So, I will request you, SK Sahil Akhtar, to please present this PPT. SK Sahil Akhtar, please present your PPT. Just 1 second, I am presenting. Okay. Am I visible? Yes, you are visible. Good afternoon, everyone. Myself, SK Sahil Akhtar, and I am from the team Innovators Guild, and today I am going to present my hackathon idea, and the topic of my idea is that development of indigenous contactless integrated track monitoring systems for track recording on Indian Railways. So, first of all, our idea title is integrating sensors below locomotive and sending that data to headquarter and analyzing it later. So, first of all, we will be integrating sensors like lidar sensor, then laser sensor, accelerometer, gyroscope, inertial measurement unit, in short, which is called as IMU, then GPS and GNSS sensor under the locomotive, and sending the recorded data to the nearest station, or you can say the headquarter, and recorded data to be analyzed by AI and sending the maintenance alarm like that, according to that. And as we have traditional track recording machines, which needs extra locomotive to be attached with that machine, with leading to need of an extra locomotive, extra labor, extra time, energy, and blocking a particular section, which can be which can be later used for any running of a train. Okay. Then traditional machines were mostly imported, costly, less modifiable, and have maintenance problems, because mostly they were based on another country's design. Then we will be integrating all machines together in a running vehicle under the locomotive, and it will be made in our own country, which will be leading to savior of cost, then generating jobs and more modifiable machines, and reducing maintenance problems. Okay. So here is our technical approach. As I have told earlier, technologies to be used are here written. As you can see, here is lidar sensor, then after that gyroscope, accelerometer, inertial measurement unit IMU, then laser sensor, then GPS, GNSS sensor. Okay. Then here is our flow chart. So our idea is that the combination of these machines will be fitted under the locomotive, then data to be recorded by the locomotive,
then the process data is to be received by the nearest station when the locomotive reaches there. Then after that, the data to be sent to the main headquarter, and then there the data to be analyzed by the trained AI model. Then after that, maintenance to be sent according to that by analyzing the data, which will be reducing our time, labor, and cost. Okay. Then after that, our feasibility and viability will be that then that it will be a little bit of tough to develop it indigenously, but it will not be impossible. Then after that, it must be implemented safely. There must not be any loophole, and if any fault is found, then it can lead to waste of money and risking lives. Okay. Then after that, we must start this with non-busy sections where any type of incident can be controlled easily with minimum losses, and the time and money will be the only risk here. Okay. Then after that, the impacts and benefits. The impacts are ultimately leading to generate railway more revenue, then maintaining punctuality of train, decreasing the chance of accident, warnings before failure of system, then increasing jobs in our country, less dependency on foreign materials, more modifiable machines, avoiding block of a track. Just 1 second. Then decreasing extra operator, then economically it will help us like that. It will actually decrease the cost of that machine. Okay. Then our research and references is that Indian Railways like that, research designs and standard organization, RDSO reports on track monitoring systems. Okay. Then after that, UIC, International Union of Railways, they give us guidelines for track geometry monitoring. Then Federal Railroad Administration, FRA, USA, track inspection and monitoring standards. Then IEEE Explore, LiDAR based railway track geometry measurement systems. Then IEEE transactions on intelligent transportation system 2020. Okay. Then Springer, application of inertial measurement units for railway track condition monitoring. Then LZ wire machine vision for railway track inspection and fault detection. Then after that, GPS oblique GNSS applications in railways, European GNSS agency GSA publications. Then sensor manufacturer, white papers, Velodyne LiDAR, Bosch, IMU. These both are actually very big companies. Then Honeywell accelerometers. Okay. So this is all about my PPT. If any questions, then please ask. Sir, do you have any question to ask them? Go to the slide. Hello. Yes. So as a reference, you have taken Indian Railway Research Design and Standard Organization, RDSO. Yes, sir. So what are the information that you have taken from this RDSO organization? Sir, actually, I have studied. Sir, actually, I have Yes. studied a little about that. I have that sir, I have read that sir, those machines were actually very costly, and that actual and sir, that actually need extra people, and we have to actually sir, can I speak in Bengali? No. Okay, said. স্যার বলছিলাম যে আমাদের কাছে যে আপাতত যে স্যার যে মেশিন গুলো আছে, ওই মেশিন গুলোর স্যার যে প্রবলেম হচ্ছে, এক তো ওটার কস্ট অনেক বেশি, আবার স্যার ওই মেশিন গুলো আমরা যদি কোনো No, কোম্পানির I কাছ am থেকে not নেই saying আমাদের about all these things. I am asking that what are the information that you get from RDSO? What are sir, the is it information about that you have any taken from research? RDSO? You have taken it as a reference, na? Yes, sir. So what are the information that helps for your presentation that you get from RDSO?
Sir, information taken from RDO so that like track geometry parameters, maintenance guidelines, how frequently tracks should be monitored, existing monitoring methods, just like this current use of Oh, manual so inspection, track have you recording. okay. Have you mentioned that information to your PPT? No, sir, that information No, is not sir. mentioned here. Okay. And one more thing. So this topic is related to the monitoring of track. Yes. Yes, sir. So what are the parameters that you are monitored in this process? Sir, we will be measuring. Sir, we will be measuring the life of the life of the track actually, and then sir, after that, Okay. Wait. You are trying to say what you are measuring the life of track. Yes, sir. Hello. You are measuring the life of track. Yes. Sir, by using many types of sensors, that we will actually measure that is there any crack on the track or not, and the frequency it can handle. Then after that, sir, after that, is there any loophole in there, like that? Means what are the loopholes? You have to mention specify not this that this sensor will take this data. Is it clear to you that you are going to do these types of things, this particular monitoring system? Is it clear to you? Yes. Now explain that what are that particular entity or the particular that what I can say that particular problems that we are going to monitor. One is monitoring that crack in track system. One is one of definite one is the important monitoring part. Any crack in railway track. Okay. And except of this thing, any other thing that you are monitoring? Sir, we will be measuring that through excessive heat, that has it expanded or contracted. By means of what? To understand whether it is expanded or not, you need to take some data. Yes, sir. Yes. So what are that data that will inform you that there is some extension in your track? So first of all, we will measure the temperature and And so first of all, sir, we will be measuring the temperature, and then sir, after that, we will be measuring it using the laser sensors. okay. Okay. And this data will be sent to. Sir, our actual plan is that we will be fitting in many locomotives. Then, sir, after that, we will be running it linearly on a track. Sir, suppose, sir, for example, nine locomotives ran on a single track. Then, after that, when a 10th locomotive will be running on that same track, and it will be recording the data, it will be, sir, it will also measure the distance actually covered by it, and when it will find any fault there, from there we can analyze that has it expanded or contracted. Oh, try to understand. You are saying that any fault, but you have to specify that specific type of fault. Any fault means there is lots of things, but you cannot do each and everything by means of some specific sensor. Every application have its own range of what? Range of performance. You cannot do each and everything. So you are saying that any fault. So you have to specify that particular faults that you can monitor. Understand what I actually want to say? Yes, sir. Okay. So is it you are is clear to you that what are that particular faults
that you are going to monitor? Yes. One thing is tracking track. Next is extension of track. Second, okay, the distance between two locomotive. There, three problem is specified. Any other else except of these three problem? Hello. Hello. Yes, sir. Got my point. What I want to mention that you have specified three types of problems. Any other thing except of these three problems? No, sir. Sorry. Actually, no. Okay. Any more questions, sir, or suggestions? No, nothing more. Just specify that particular solution that can provide. Okay. Do not say it's a fault like this. What will actually make create a bad impact. Team members do accordingly what the sir said. Prabir sir and Somnath sir, do you have any question? Hello, sir. Now I would request the team members to turn on their camera, please. Okay, then you guys can leave. Next, we have our team, the Innovators 6, led by Sampriti Swarnokar. Sampriti, are you present? Yes. Sampriti, are you present? Present your PPT. Yes, I'm present. Start PPT. Do it fast, please. Good afternoon. Am I audible? Yes, you are audible. Good afternoon, respected judges, mentor, and my fellow innovators. Our team, Innovator 6, are here to present our solution to the problem statement, real life solution for waste management under the team Clean and Green Technology. Our team member, Deepayan, will present the presentation. Let me begin with a simple sense we all witness every day: an overflowing dustbin, plastic bags flying on the road, and that unavoidable foul smell around us. Now imagine if this waste is not managed properly, who suffers? Not just the environment, but we as citizens, and even more importantly, our future generation. So, our team is represented this solution to the problem statement. Problem statements are: Indian generates
nearly 1.7 lakh tons of multiple solid waste every single day. Shockingly, only 54% of this waste is scientifically treated. Around 24% is dumped into landfills and nearly 22% is lost due to leakages in the system. The root causes are clear: lack of civic sense among citizens, poor condition between household, ground staff, and authorities, and limited use of technology in the segregation and monitoring. The result: overflowing landfills, environmental pollution, health hazards, and threat to our urban future. Our solution to tackle this challenge, we propose a tech-driven, citizen-friendly waste management system focusing on segregation and source and real-time monitoring. Our solution has four key components: AI-based waste scanning mobile app. Citizens can scan their waste and app guides them on correct segregation, wet, dry, or US, etc. And pick up request with QR verification. Users can schedule pickups and ground staff verify the waste using QR codes or reward system. Citizens earn points for proper segregation and redeemable for coupons or discounts. Or authority dashboard provides real-time monitoring, analytical, and route optimization for municipalities. Together, these ensure efficiency, transparency, and citizen participation. Technical approach. I will hand over this part to my team member Pritish Moy. He will explain this point. Hello, sir. Myself Pritismay Haldar from second year CSE department. I will explain the technical approach of our waste management solution. The process begins with the citizen app, where citizens are guided about waste segregation using React Native or Flutter. They can also scan the waste using TensorFlow Lite for verification. Once the waste is ready, the citizen request a pickup or a QR code is generated. On the backend, a pickup record is created in PostgreSQL with a digitally signed token using JWT RS256. The backend also optimizes collection routes with tools like Google Maps API and assigns tasks to collectors through FCM push notification. The collector app then receives the routes and tasks via API. Collectors scan the QR to verify pickups, cross-checking with GPS, and can also capture photos and weight of the waste using the camera API and Bluetooth scale. If segregation is correct, the pickup is verified and marked completed. If segregation is wrong, the pickup is rejected and the reason is logged. All verified data updates the backend where rewards and logs are maintained in the PostgreSQL ledger. This information is streamed to the dashboard via Kafka. The dashboard enables monitoring of KPIs, maps, and charts, and exceptions are flagged using BigQuery or ClickHouse. It also supports resigning duties and audits for better operation. In short, our system ensures end-to-end transparency from citizen participation, smart task assignment, collector verification to real-time monitoring on dashboards. This technical approach makes the process smarter, reliable, and efficient for modern waste management. Now, that covers the technical approach of our solution, providing that this idea is not just possible but practical to implement. Now, to take you through the feasibility and viability behind this project, I had like to invite my teammate Sampriti Swarnokar to continue the presentation. So, after that, feasibility and viability. Our solution is not just an idea, it's a feasible and practical. Technology feasibility. All components like AI, QR, GPS, mobile apps are readily available and proven. Operational feasibility, no extra manpower required. Existing waste staff can integrate with the system. Viability, citizens benefit from rewards and awareness.
authorities save cost and time with segregated waste, and the environment benefits from reduced landfill deficiency. In short, you see, it is affordable, practical, and sustainable. So, after that, impacts and benefits. The impact of this solution is multidimensional. So, these impacts and benefits will be explained by our teammate Pritam Chakraborty. Good afternoon, everyone. Myself, Pritam Chakraborty. Our solution has a strong impact and clear benefits. In terms of impact, we ensure 100% waste collection efficiency, reducing roadside dumping and open waste. It brings overload change by improving civic awareness, leading to clearing cities with less landfill use, reduce pollution and fewer health hazards. Authorities benefits from data-driven governments with real-time monitoring and reports. Most importantly, it aligns with national mission like Swachh Bharat and smart city goals. Now for the benefits. For citizens, it's offer convenience, rewards, and cleaner surroundings. For authorities, it provides cost saving and segregated waste ready for recycling. For the environment, it reduces pollution and supports a circular economy. For the economy, it creates opportunities in recycling and green jobs. And for the society, it means healthier communications and a stronger civic participation. In short, it is not just a waste management system, but a step towards a smarter, cleaner, and sustainable future. Now, move to the next slide. So now our research and references. Our references sources are Information Bureau PIB Government of India 2021, Central Pollution Control Board CPCB Report 2020, Niti Aayog Report on Urban Waste Management 2021, and World Bank Water Waste 2.0 Report 2018. So sir, this is our presentation, and I thank you everyone for giving us your precious time. And now if you have any question, you can ask us. Okay. Yeah, your topic is to manage the waste, or means you will manage the waste which is been generated from today, or means which what are that your step for the waste which have already been dumped. Means you can find many places where already there is lots of dumped waste. Is there any action for in your procedure to manage this dumped waste? Hello. Hello. Yes, sir. Our app has a complaint system. When a authority can, when a people will see dumped waste, they can take a picture of that and they will upload it in the app, and authority will take a step. What are the steps? Steps are like they will go there and the ground people will go there and they will clean the area. Means they in a dump area, if you clean, you have to put it in somewhere else. Sorry, sir. In a dumped area, yes, if sir. you clean a dumped area, then you have to put put this dumped in some other place. Yes, sir. Mainly, sir, our approach is to collect the remaining 30%, which is uncollected, and use it properly. Like this 70% is not. Your objective is to take the unused, uncollected part. But in waste management system, there is a huge area, huge part where dumped waste actually creates smell or any bad environmental effect, damage the local area's environment. So, do you have any idea? Have you any approach for this for managing this waste?
Yes, sir. We have an approach after creating the app, after implementation of the app. After that, when garbage will we will manage the garbage. But which garbage are already dumped, we cannot handle this properly. But sir, we have not did our research properly. Okay. And one more thing, in your proposed method, is there any part of segregation of waste? Means there is different types of waste. Yes, sir. We have a segregation process by scanning. Means everyone, 85% of Indians have a smartphone. So we will install the app in the smartphone, and they will scan the by the app. They will scan the garbage, and the app will automatically say them that what kind of garbage is it, and by No, that app okay. they will. Okay, it's okay. The scanning process can identify the types of garbage, suppose non-disposable or disposable, like that. But the objective is my question objective is not to identify that. My question is to, if you can identify by any means, you can identify it. But after identifying, how can you separate these two parts? Is there any process, a practical process for segregating these two parts in different places? Means, sir, if we can identify which are the organic waste, then we can deal with some authorities or some NGOs which will produce meal for cows and kind of animals. We will sell it to them. So it will be easier for us to after segregating this. Okay, this part is already included in your presentation? Sorry, sir, this part is not included. Okay, so you should include this part, because this is after the final part of management system is to reuse this part, na? Like Okay, sir. organic waste can be used as composite means fertilizer, and as plastic waste can be reused for different types of things like that. So this is very Yes, sir. important for completing a topic related to waste management. Okay, sir. We will. Okay. Do you have any other questions, sir? Hello, sir. You can mute yourself. Hello, sir. Okay, now I would like to request the team. Do you have any question? Now I would like to request the team members to turn on their camera. Okay, done. You guys can leave. The next and last team of our panel is Team NextGen, and the team leader is Shubhankar Vishwas. Shubhankar, are you present? Yes. Start presentation. Okay. Am I audible? Yes, you are audible. Good afternoon, everyone. I am Subhajit on behalf of my team. Now I'm going to present this PPT. And our problem statement is by Punjab government, which
which is addressed that there are very rural area in Punjab, including Nava, which lacks proper medical facilities, including doctor, nurse, and other medical equipment like medicines and other medical equipment. And so we have to address this problem and come up with a solution that can address this problem. And our solution is, can you go to the next slide, please? Our solution come with two part. One is a telemedicine app which is multilingual, which can support various type of language, so that anyone can communicate with the app. Uh, we have also a offline based system that can address the people who don't have internet access. And at first we're going to talk about our app application, which is enabled with AI that can predict illness by symptom, and can also connect with nearby doctor and health faculties, and that can provide the information about medical equipment which can be available in where a nearby store or something, so that anyone can easily access this. uh, Through this application, patient can easily patient who have internet access can easily track their medical condition, and go to the nearby hospital or other uh, health institution where they can find the solution. And mm, and our offline based system is for those who don't have internet access or have not enough knowledge about internet. This system works like in every village or anywhere where a government health or institution is situated, like sub hospital or local police station hospital, and like this. There a, a smart a panel and medical representative who can connect to patient with nearby doctor who available for the treatment, and they can talk to each other and find a solution. And other issue of this problem statement is that medical equipment and other necessary things that are not a shortage of these things can lead to poor medical infrastructure. So that our apps come with a medicine or medical equipment management system that leads that can show the availability of every medical equipment, and in where it will be available, and to the authority, so that they can provide the equipment where it is needed. In India, most of the place there is no such system. Mainly this is done by offline system. So there is a lot of problem. So we transform this to a online system that can so that we can properly track the progress. This is our solution and solution for this problem. And our innovation and uniqueness are this application will be online and offline, so that everyone can connect with our solution. And we have application with multi-language support, so that anyone can connect no matter which language, there will be no communication barrier. And this our application interface will be easy to use, so that anyone can use it. And next I will explain about the technical approach of this problem. Can you present the next slide? Our technical approach is we will build our app using React Native, which is a framework that is to develop our app. And for our website, we will use Python and Django for backend, and various fast API.
to fetch data, weather condition, and other medical information, and we will use MongoDB for our databases, and we'll use blockchain technology to ensure our data encryption so that data can't be leaked anywhere else, and our AI/ML models will predict illness from symptom, and this will also predict this will also connect nearby a best possible option for doctors, and with our autonomous algorithm, and this is will and our application will be a cloud infrastructure so that deployment and this stuff can be very easy, and there is no such time that so that there can be no longer time taken process, uh, time to time taking process, and this is a diagram of our total application, so you can check this is a cloud based backend system to ensure data correction and other things, and our next presentation will be presented by our fellow team member Himanshu, please go ahead. Hello, sir. I am Himanshu Adhikari from third year Electrical Engineering Department. Am I audible? Hello. Okay. Yeah, you are audible. স্যার অ্যাকচুয়ালি দাদা যেরকম বললো যে আমরা যে প্রজেক্টটা করছি ওটা বেসিক্যালি যে রুরাল এরিয়া ওখানকার যে লোকেদের তাদেরকে নিয়ে। তো স্যার এরকম অনেক রুরাল এরিয়া আছে যেমন স্যার ভেল্লাকাল, তারপর কামঠুর, তারপরে বান্টলি, চৌঘাট, পাঞ্জাবের নভ। তো স্যার আমরা মেনলি স্যার নভকে এক্সাম্পল হিসেবে নিতে পারি। তো আমরা নভতে যদি আমরা দেখি তাহলে স্যার 70% লোকের কাছে ওখানে মোবাইল ফোন অ্যাক্সেস আছে, আর স্যার তার মধ্যেও 31%-এর কাছে ইন্টারনেট অ্যাক্সেসও আছে। কিন্তু স্যার ওখানে যদি আমরা মেডিকেল ফিল্ডটা যদি দেখি তাহলে 23টা পোস্টের জন্য মাত্র 11টা ডক্টর আছে বিভিন্ন জায়গায়, মানে স্টাফের প্রচন্ড শর্টেজ আছে। যেখানে 23টা পোস্টের জন্য 23টা ডক্টর বা তার থেকে বেশি ডক্টর থাকা উচিত অবশ্যই, সেখানে 11টা ডক্টর মাত্র রয়েছে। তো এইসব প্রবলেমগুলোকেই আমরা সলিউশন খোঁজার চেষ্টা করেছি। স্যার এখানে আমরা বেসিক্যালি যারা পেশেন্ট রয়েছে বা যাদের উদ্দেশ্যে এই প্রজেক্টটা বানানো তাদেরকে আমরা দুটো ক্যাটাগরিতে ভাগ করেছি। প্রথম ক্যাটাগরি হচ্ছে তারা যাদের কাছে ইন্টারনেট অ্যাক্সেস রয়েছে, স্মার্টফোন রয়েছে, ওই যে 31%। তো ওনাদের জন্য আমরা একটা টেলিমেডিসিন অ্যাপ ক্রিয়েট করা হবে। তো সেখানে গিয়ে তারা তাদের প্রবলেমটা ছোট্টভাবে ডেসক্রিপশন দিয়ে তারপর তারা একজন ডক্টরকে কানেক্ট করতে পারবেন। আর কানেক্ট করার পরে সেই ডক্টর যিনি থাকবেন তিনি তার প্রবলেমসগুলো শুনে তার সলিউশন হিসাবে একটা ডিজিটাল প্রেসক্রিপশন লিখে দিতে পারবেন, এবং যিনি প্রবলেমটা বলছেন তিনি ডিজিটাল প্রেসক্রিপশনটার মাধ্যমে সেই ওষুধগুলো নিতে পারেন। আর এখানে আমাদের আরো একটা ফেসিলিটি অ্যাড করা হয়েছে, সেটা হলো যে আমরা যে কাছাকাছি যে আমাদের মেডিসিন শপগুলো, যে টেস্ট করানোর যে দোকানগুলো বা যে মেডিকেল যে ওগুলো ওদের সঙ্গে আমাদের কানেকশন থাকবে। তো ওখানে আমরা রিয়েল টাইম মেডিসিন অ্যাভেলেবিলিটি দেখতে পারবো। অর্থাৎ স্যার কোনো মেডিসিন ডাক্তারবাবু প্রেসক্রিপশনে লিখে দিলেন, তো ওখানে ওই মেডিসিনটা ওখানকার সব থেকে কাছাকাছি কোন মেডিকেল শপে আমি পাবো, আমি অ্যাপের মাধ্যমে এটাও দেখতে পারবো। আর প্লাস স্যার এটার পাশাপাশি অ্যাডিশনাল হিসাবে স্যার আমাদের কাছে এআই সিমটম চেকারও আছে, যেখান দিয়ে আমরা আমাদের সিমটমটা বলে এআই আমাদেরকে ডিনোট করে দেবে যে আপনার এই জিনিসটা চেক করতে হতে পারে। আচ্ছা, আর স্যার এর পাশাপাশি আমরা একটা জিনিসও ভেবেছি যে স্যার যে ডাক্তারবাবু থাকবেন তিনি হয়তো ওই লোকাল যে ল্যাঙ্গুয়েজগুলো আছে তার সঙ্গে হয়তো হ্যাবিচুয়াল নাও হতে পারেন। তো তার জন্য এইটা আমাদের মাল্টি ল্যাঙ্গুয়েজাল ইউআই উইথ ভয়েস গাইডেন্স আমরা করেছি। তো স্যার এখানে এইটা স্যার পাঞ্জাবি, হিন্দি, ইংলিশ এইসব ভাষাগুলো কাজ করতে পারে। অর্থাৎ পেশেন্ট নিজের ভাষায় তার প্রবলেমটা বলতে পারেন, এবং ডাক্তারবাবু যদি সেই ভাষার উপর যদি অ্যাওয়ার যদি না হয়ে থাকেন তো তিনি ওই ভাষাতে তাকে সলিউশন কিছু দিতে পারেন, তিনি তার ভাষাটাকে আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারেন। এটা হলো আমাদের প্রথম টাইপের ক্যাটাগরির পিপল যাদের কাছে ইন্টারনেট অ্যাক্সেস রয়েছে। আমাদের নেক্সট টার্গেট তাদের জন্য যাদের জন্য মেন আর কি সলিউশন এটা, সেটা হচ্ছে যাদের কাছে ইন্টারনেট অ্যাক্সেস নেই। তো সেই সব মানুষদের জন্য কি করা হয়েছে, আমরা একটা অফলাইন সেন্টার করতে পারি যেখানে আমাদের একটা মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ থাকবে। তো সেই মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ তার থেকে শুনবে যে আপনার প্রবলেম কি। তো সেখানে একটা ডিজিটাল স্ক্রিন থাকবে, তো তিনি তার সেই প্রবলেমটা শুনে একটা ডাক্তারবাবুর সঙ্গে তাকে অ্যাপয়েন্ট করে দিতে পারেন ভিডিও কলিং এ। তো এবার সেম সলিউশন যে তিনি সেই মেডিকেল যে ডাক্তারবাবু আছেন তিনি তাকে একটা ডিজিটাল প্রেসক্রিপশন লিখে দিলেন,
আর সেখানে একটা প্রিন্ট আউট যদি মেশিন থাকে তো সেই পিডিএফ ফরম্যাটটা আমরা স্যার প্রেসক্রিপশনের মাধ্যমে বার করে নিতে পারবো। আর তিনি তাকে দেখেও বলে দিতে পারবেন যে এই কাছাকাছি এই ফার্মেসিতে আপনি ওষুধটা পাবেন। তো এইভাবে আমরা একটা সলিউশন খুঁজতে পারি। যেমন স্যার আর এখানে স্যার এখানে কিছু চ্যালেঞ্জেস আর রিস্কও কিছু আছে। যেমন স্যার লো ডিজিটাল লিটারেসি অ্যামং রুরাল পপুলেশন। আর স্যার ইন্টারনেটেরও স্যার খুব মানে কানেকশনের খুব প্রবলেম হয়, এটা একটা আমাদের প্রবলেম। আর আরেকটা মেন প্রবলেম যেটা আমরা তুলে ধরতে চাই ওটা হচ্ছে রেজিস্ট্যান্স টু অ্যাডপশন বাই ওল্ডার পেশেন্টস। অর্থাৎ যারা ওল্ডার পেশেন্ট ওরা টেকনোলজির ব্যাপারে অতটা অ্যাওয়্যার নন। তো তার জন্য আমরা যে সেকেন্ড ক্যাটাগরিতে যাদেরকে লাই করেছি, তো সেটা তাদের জন্য বেস্ট সলিউশন যে একটা মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ থাকবে, তিনি তাদের হেল্প করতে পারেন। নেক্সট স্লাইড। স্যার ইম্প্যাক্ট অন টার্গেট অডিয়েন্স। এখানে টার্গেট অডিয়েন্স হচ্ছে যে এক ইম্প্যাক্ট কি কি পড়ছে টার্গেট অডিয়েন্সের উপর। 173 ভিলেজেস ডিরেক্টলি বেনিফিট ফ্রম বেটার হেলথ কেয়ার অ্যাক্সেস। ওরা বেটার হেলথ কেয়ার অ্যাক্সেস পাচ্ছে তারা। আর স্যার রিডিউস ট্রাভেল টাইম অ্যান্ড কস্ট ফর পেশেন্ট। তো স্যার একটা গ্রাম অঞ্চলে অনেকটা দূরে হয়তো একটা মেডিকেল শপ থেকে হয়তো যেতে হতে পারে, তো ওখানে দুদিক থেকে তারা ট্রাভেলের দিক থেকে ছাড় পাচ্ছে। একটা হচ্ছে ডাক্তারবাবুর কাছে তিনি ভিডিও কলেই জেনে নিতে পারছেন যে তার কি প্রবলেম হচ্ছে, তার কি টেস্ট করানো উচিত। আর সেকেন্ড হচ্ছে তাকে যদি একটা ওষুধ বা একটা রিপোর্ট যদি লেখা হয়, তাকে বিভিন্ন মেডিকেল শপে গিয়ে দৌড়াতে হচ্ছে না, সে ওখানে ডিরেক্টলি দেখতে পাচ্ছে যে এই মেডিকেল শপে গেলে আমার এটাতে হেল্প হবে। আর ফাস্টার ডায়াগনোসিস অ্যান্ড ট্রিটমেন্ট। অনেকে থাকেন স্যার গ্রাম এলাকায় যে স্যার কৃষিকাজে ব্যস্ত বা যে কোনো কাজে ব্যস্ত, তো তার ওই অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে একটা দিনের জন্য পুরোপুরি ছুটি নিয়ে যাওয়াটা তো অনেকটা চাপ হয়। তো সেখানে অ্যাপয়েন্ট করলে তাকে একটা টাইম দেখালো যে স্যার এই 4টের সময় ডাক্তারবাবুর সাথে অ্যাপয়েন্ট করতে পারেন ভিডিও কলিং এ। তো সে সেখানে তার লিমিটেড একটু টাইম দিলে যেটা হয়ে যেতে পারে। নেক্সট স্লাইড। আচ্ছা, আমাদের লাস্ট স্লাইড হচ্ছে রিসার্চ অ্যান্ড রেফারেন্স। লোকাল নিউজ রিপোর্টস অফ নাভা সিভিল হসপিটালস স্টাফিং শর্টেজ। স্যার আমি প্রথমেই যেটা বললাম যে আমাদের 11টা ডক্টর বিভিন্ন জায়গায় রয়েছে, রিপোর্ট অনুযায়ী 11টা ডক্টর রয়েছে 23টা পোস্টের জন্য। তো ওখানে স্যার মেডিকেল স্টাফের অনেকটা শর্টেজ রয়েছে। সেকেন্ড পয়েন্টে আমরা ওটাই বলেছি, পাঞ্জাব হেলথ ডিপার্টমেন্ট স্ট্যাটিস্টিক্স 11 ডক্টরস ফর 23 পিপল। আর স্যার আমাদের এনএসএসও ডাটা বলছে যে 31% অফ রুরাল পাঞ্জাব হাউস হোল্ড হ্যাভ ইন্টারনেট অ্যাক্সেস। অর্থাৎ আমি স্যার প্রথমে যেটা বললাম যে স্যার 31% রুরাল এরিয়া লোকের কাছে স্যার ইন্টারনেট অ্যাক্সেস আছে, আর 70%-এর কাছে মোবাইলের অ্যাক্সেস রয়েছে। আর স্যার ইন্ডাস্ট্রি রিপোর্ট টেলিমেডিসিন অ্যাডপশন ইন ইন্ডিয়া গ্রোয়িং অ্যাট 31% CAGR। এই WHO রিপোর্টস অন টেলিমেডিসিন ইন আনরিজার্ভ রিজিয়নস। তো WHO স্যার রিপোর্ট করছে যে টেলিমেডিসিন এটা আনরিজার্ভ রিজিয়নে চালু হওয়া মানে উচিত আর কি। স্যার আমরা একটা প্রোটোটাইপ বানানোর চেষ্টা করেছি, সেটা কি আমরা শো করতে পারি? মানে পুরোপুরি মানে কি মানে ওটাকে তৈরি করে উঠতে পারিনি, তাও চেষ্টা করেছি। Okay, so ওকে স্যার। স্যার এটা হচ্ছে ওয়েবসাইট, ঠিক আছে, আমরা অ্যাপও ক্রিয়েট করার চেষ্টা করব, কিন্তু আমরা ওয়েবসাইটটা ক্রিয়েট করার চেষ্টা করেছি। এখানে যেটা বললো যে বুক যে আমাদের এখানে সার্ভিসেস যেটা আছে সেখানে ডক্টর কনসালটেশন আছে, ঠিক আছে, তারপর অ্যাকশন হেলথ রেকর্ডসটা থাকবে, ই প্রেসক্রিপশন গুলো যে এখন দেখতে পারবে, তারপর ডাক্তারের সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট যেটা সেটা বুক করতে পারবে, তারপর কোনো প্রবলেম হলে হেলথ সাপোর্ট আছে আমাদের। এটাই স্যার, এখন পুরোপুরি ক্রিয়েট হয়নি, তো আমরা চেষ্টা করছি। okay. So do you have anything to ask them? Sir? Nothing from my side. Okay, sir. Somnath sir, do you have anything to ask?
Somnath sir. So I would request all the team members to turn on their camera, please, and stop the presentation. Please stop the presentation and turn on your camera. Shubhankar, stop the presentation. Okay, done. You guys can leave. Thank you, sir. Thank you, Deepjyoti sir and Somnath sir, for having with us till the end. And this was our last presentation and meeting, sir. Hello, sir. Yes, sir. Sir, this was Hello. our last presentation. No other presentation is left, Okay. sir. Okay. Yeah. Thank you, sir, for having till the end. Yeah. Thank you so much, sir. Hmm.